Ei pessoal, sempre trazendo mais um vídeo. Hoje iremos reagir a Yoshikage Kira, VIDA TRANQUILA from Chrono. I am always happy to react to a Chrono song. Chrono has always been a supporter of my channel. He has been there since the beginning when I started to react to more songs from the Brazilian community. So I'm always very happy to react to and to support his music. And I'm very excited to react to this one. Let's get into it. Mais dia que eu acordo e levanto, tô normal, sem ter com o que me preocupar. Dou umas 11, acordo às 7 como um cara legal e me arrumo pra eu poder trabalhar. Sem beber, sem fumar, eu tomo meu café e começo a me alongar. Se você não entendeu o que eu tô tentando explicar, é que eu gosto de dormir sem ter nenhum problema pra me preocupar. Somente mais um cara normal, que não possui nenhum destaque na zona nordeste por si. Não sou casado e tenho 33 anos de idade. Mas eu tenho um segredo na minha vida. Começou quando eu vi a pintura da Mona Lisa. Então fixo meu olhar, desprende do que eu via. O meu corpo arrepia, suas mãos eram tão lindas. E desde então eu só me preocupo com hoje. Explodo qualquer problema que não deixa eu dormir à noite. Eu toco, vira bomba, bomba. Eu prefiro viver nas sombras, sombras. Então garota de grande beleza, me entregue a sua massa. Só essa gentileza ou verá uma explosão. Garoto, hoje não é um dia de sorte. Pra manter o meu segredo você morre aqui. Não importa o quanto você seja forte, não tem como ser mais forte que minha killer. Então porra, agora só tenta fugir. Mas o meu stand já tocou. Aí tudo que eu tocar explodirá, explodirá. Rainha assassina, eu busco viver somente uma vida tranquila. Só mais um dia normal durante a minha rotina. Ninguém pode revelar. Yoshikage Kira. Mais um dia. Okay, Chrono, I love this. I love how he started out talking about the very normal life of Kira. I love the tone that he's going with. It's very relaxing, it's very calm. But then, even when he starts to rap about way more powerful things, he still keeps that very calm tone of his, which I absolutely love. And that's something that I find very fascinating about this song, is that even when Chrono is talking about very intense things, talking about explosions and essentially killing people, he still keeps that tone of calm and relaxing. And that is a very hard thing to accomplish, because it is hard to talk about all of these really epic things, but in such a cool manner. And as everyone knows, I love when people add intensity to their music. That's something that I am just a huge fan of. But Chrono does a very different thing, which I love. And he still keeps that intensity, but he doesn't push it too much. He keeps to the character very well, and it just makes sense. That's the best way to put it. Mais dia que eu acordo e levanto, tô normal, sem ter com o que me preocupar. Meu terno perdeu o botão, então mandei pra consertar. E hoje é dia a dia. Bora olhar pra cá. Fez Queen. Ninguém vai me revelar. Não faço ideia de como me descobriram, mas sei que eles pretendem revelar. Vieram atrás de mim, vieram atrás do meu terno, contando que não me veja, não preciso preocupar. O seu coração irá parar. Então Jotaro, agora olhe pra cá. Antes de eu voltar pro trabalho, tem algo me incomodando. Essa meia tá ao contrário, garoto, você é estranho. E agora vamos andando, e mesmo que eu consiga escapar. Also, I didn't notice this, but I love the auto tune that he has in his voice. It's like an effect that he's putting on,
And I am usually not I usually don't like those effects because I feel like it takes away from the artist. I I would prefer to hear the artist's original voice because that's who they are. But I think with Chrono's voice specifically, I feel like this effect adds a bit more because it's still keeping that, trying to find the right words, but it's when Chrono is talking about routine and how Kira has a routine. He wakes up at 7, he gets coffee, he does all these very normal things, and it's robotic. And I feel like with that specific effect on his voice, it adds to that robotic nature of this character. And I'm not saying robotic in a bad way. I'm saying that this is actually a very clever way to add more to the character. This is a clever way to make this song about the character. So I think that's just really clever. And if he didn't intend it like that, that's cool. But for me, as someone who likes those small details, I think that was a very interesting thing to talk about. Meu rosto já foi reconhecido por eles. E agora como volto pros meus afazeres? Mas o destino parece querer me ajudar. Mulher, você vai me ajudar a fugir deles. Agora troque meu rosto usando os seus poderes. Mas um dia que eu acordo e levanto normal, sem ter com o que me preocupar. Rosto novo, vida nova, não tem como me encontrar. É só não me diz. Mas o garoto descobriu e é tudo por água abaixo. E agora com ele morto, pai, me diga o que eu faço. Mas o que comer a poeira, explodo o tempo e espaço. Você parece assustado, aliado. Oh. Não poderá me revelar, ou o tempo explodirá. E todo mundo vai voltar, e ninguém irá se lembrar. Quem é Yoshikage, Kira? Mas o que bateu as botas. Não se esqueça que meu stand explode tudo que toca. Com a minha Killer Queen, a vitória é garantida. Ninguém vai se lembrar e vou voltar pra minha rotina. Tudo que eu tocar explodirá, explodirá. Uma rainha assassina, eu busco viver somente uma vida tranquila. Só mais um dia normal durante a minha rotina. Ninguém pode revelar Yoshikage Kira. What a fascinating song from Chrono, because I'm so used to reacting to a lot of music where there's so much intensity and there's so much screaming. But this was such a nice break from all those music because Chrono was still able to do the things I love, which was like the intensity and the impact of the music, but just the way that he used his voice and the different effects with it, this still made this really intense, but in a different way. And it actually makes this character way more terrifying to me because you have someone who is capable of all these atrocities, but at the same time, he is so relaxed about it. And that is such a terrifying thing to think about. So that was a very awesome song, Chrono, because he was able to break away that mold of this intensity and do something very unique in a genre where it's hard to be different. So that was awesome, Chrono. I really love this song. It's so different from everything I've reacted to, and I heavily enjoyed it. But let me know your thoughts in the comment section down below, and let me know what else I should react into. Until then, obrigado por assistir. Simply ordinary. Howdy.